Thank you very much, Geeta. That was fantastic. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த 4 வெல்த்தையும் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது. Of course, now I'm here to talk about wealth, and that is the financial wealth that we're talking about. And in fact, நான் பேசுறதும் பார்த்தீங்கன்னா, it is a point that I will be starting off from what Ms. Geeta just said. Basically, when you're in the art of creating wealth, when you're wanting to master the art of creating wealth, the first step, friends, is the mindset. The mindset is very, very important. Just think about it. Have you ever heard of anybody growing with a negative mindset? Will you ever take an input or an advice from somebody who's sounding negative, who always has a no? எப்போ பார்த்தாலும் முடியாது, இல்லை, வராது அப்படின்றவர்கிட்ட ரொம்ப பேர் இல்லை, யாருமே போய் அட்வைஸ் வாங்கவே மாட்டாங்க, இன்புட் வாங்கவே மாட்டாங்க. And can you even understand, if you need to make an investment cannot be made with a poverty thought process or a negative thinking. இல்லைன்ற எண்ணத்தோட நீங்க ஒரு சொத்தை உருவாக்க முடியாது, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை செய்ய முடியாது. ஸோ முதல்ல உங்களுடைய மைண்ட் செட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, in this situation, when I'm always a person who will always speak about positivity. எது எடுத்தாலும் remain positive. Why? Because when you are positive, என்ன பண்ணணும்னே தெரியலனாலும் ஒரு வழி திறக்கும். And if the same person is negative, எல்லா வழிகளும் இருந்தாலும் அந்த வழிகள்லாம் மூடப்பட்ட மாதிரியே தோணும். It's all in the mind. It's how you think. And for starting, as a first step, an asset or a wealth can never be created out of a negative mindset. So your mindset has to be in the right framework. It's got to be towards the asking. Now, if you get to a current situation, இப்போதைக்கு இப்போ என்ன நடைமுறைன்னு பார்த்தோம்னா, the pandemic is out there. All right, it's out there, it's been there, it is there, it's going to be there for some time. Now, இதுல an adversary always creates both challenges as well as opportunities. Challenges மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோமே, எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, எவ்வளோ growth opportunities இருக்குது. Between 4 months ago and today, அவ்வளோ growth opportunities இருக்குது. For instance, if you look at the Indian scenario, automotive is on a big boom. Supermarkets, big boom. Online shopping, big boom. Health industry, big boom. இந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். They are all in big boom, not just ordinary boom, big boom, which means you need to look at it from the right mindset. And I would always recommend, as the first step, along with the mindset, you need to understand, please plan to make an investment or to look at what you need to do with what you have. எது இருக்குதோ அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர, இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்றத போய் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம். மேபி தட்ஸ் ஃபார் அ ஃபேக்ட். ஒருத்தருடைய ஜாப்ல ஒரு சேலரி கட் ஆயிருந்திருக்கலாம். ஒருத்தர் பர்சனலா ஒரு பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆண்டர்பிரனர், அவருக்கு தொழில ஒரு சில சிறு சிறு தடைகளோ அல்லது சின்ன சின்ன சேலஞ்சஸோ வந்திருக்கலாம். அதனால ரெவென்யூ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம். தப்பு இல்லை. வாட் வாஸ் வாஸ், வாட் இஸ் இஸ். என்ன நேத்து இருந்துச்சோ அது இருக்கட்டும். இன்னைக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்க, அதுல இருந்து என்ன பிளான் பண்றதுன்னு பாருங்க. ஆல்வேஸ் லுக் அட் வாட் யூ ஹேவ். And I always believe, and I advocate a lot about, you will get what you see, and it all depends upon what you see. உங்க கையில இருக்கிறத நீங்க பார்க்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து எவ்வளவோ நீங்க பண்ணலாம். இல்லாததை பார்க்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, again that's because of you, that's your doing. So please have your mindset right. Number 1. Number 2, savings. Okay, these are the initial steps, the front runners towards the wealth creation process. The second step is savings. Savings அப்படின்றது, it is not income minus expenditure. I've explained this earlier in a different forum and I want to make that point here. I want to stress on it. அதாவது வருமானத்துல செலவு நீங்களாக என்ன இருக்குதோ அதுக்கு பேரு சேவிங்ஸ் இல்லை. From your revenue, you keep out a portion called savings, and what is available is what you will use as your or for your expenditure. வருமானத்தில் உள்ள ஒரு தொகையை நீங்க ஒதுக்கி வச்சுட்டு, காப்பீடுன்ற ஒரு தொகையை ஒதுக்கி வச்சுட்டு மீதி உள்ள தொகையை நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ்ன்றதே இருக்கும். இல்லைன்னா மாச கடைசியிலையோ அல்லது
by the end of whatever period, you'll only have accounts and justification as to why you could not do a saving, but your savings is not going to be there, and savings is critical. In fact, இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே சேவிங்ஸ்ல we are champions அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அது உண்மையா? அது இன்னைக்குள்ள சிச்சுவேஷன்ல அது நடக்குதா, அல்லது கொஞ்சம் காத்துல விட்டுட்டோமா, அல்லது கொஞ்சம் மறந்துட்டோமா, அல்லது ஏதாவது ஒரு ரீசன்ஸை யூஸ் பண்ணி அது இல்லைனாலும் பரவாயில்லன்னு நம்ம மூவ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கிறோமா, அந்த கேள்வியில அவசியம் நம்ம கேட்டே ஆகணும். ஸோ சேவிங்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், அண்ட் தேர்ஃபோர் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை அப்சர்வ் பண்ணி வந்தா தான் that can be made up. Third, let's understand that savings is very important, but savings do not create wealth. If savings is there, then you have created a path to go towards wealth creation, but savings alone will not create wealth for you. அப்படின்னா நீங்க you'll have to get into the mindset of creating wealth. Asset creation is different, wealth creation is different. Assets can be in the form of gold, it can be in the form of shares, stocks. நீங்களே ஒரு மெஷினரி ஒன்று நீங்கள் if you're in a production process ஒரு மெஷினரி நீங்கள் வாங்கலாம், that will be called as an asset, but all of those do not create wealth, they are assets. Here we're talking about wealth creation, not about asset creation. So there is a definite big perfect difference, and I'm a firm believer of wealth can be created only when you make your investment into hard assets, and that is in properties. அதுதான் உங்களுடைய wealth creation.